Habari za masiku mengi, ni muda mrefu hatujakutana hapa kuzungumzia kwa ujumla wake kuhusu mambo mbalimbali ambayo kwa njia moja ama nyingine yanasaidia vijana wetu ambao wanajifunza mashuleni. Sasa leo nitazungumzia kidogo some strategies ambazo zikifuatwa yawezekana tukawasaidia watoto ambao wana struggle kwenye somo la hesabu, mathematics. So here are some details, explanation for the 10 steps on how to help math struggling students. So the first step, actually, what we have to implement is identify the specific areas of math where the student is struggling and review those concepts with them. La kwanza kabisa ni kureview, kuangalia eneo gani ambalo wanafunzi wana struggle, na utajitahidi maeneo hayo uyapitie upya na wanafunzi uweze kuwaelekeza upya, na kwa kufanya hivi utakuwa umetengeneza msingi wa kuwasaidia hawa watoto. Kwa hiyo tukiangalia kuna topic nyingi ambazo watoto wana struggle. Kwa hiyo cha kufanya ni nini? Cha kufanya ni kuzi identify, kukaa na watoto na kuwauliza maeneo gani ambayo yanawasumbua. Baada hapo utakuwa na uwezo wa kutengeneza strategy ambayo itawasaidia kwenye usomaji wao. La pili ni tunatakiwa tuwa encourage. Hakuna kitu kizuri kama mwalimu kuwa source of motivation. Mwalimu kuwa encourage wanafunzi waone vitu ni virahisi. Hakuna kitu kibaya kama kumkatisha tamaa mwanafunzi. So it is a responsibility of all teachers to encourage the students to ask questions when they don't understand something. Muda mwingine wanafunzi wanaogopa walimu darasani, kwa wanashindwa kuwa comfortable kuuliza maswali mbalimbali. Lakini tukubali kwamba hili ni jukumu letu sisi wote kama walimu, kuwatengenezea urafiki wanafunzi wawe na amani pale ambapo kuna kitu hawajakielewa darasani waweze kuuliza. It's very important to identify the specific areas of math where the student is struggling, so you can focus on those concepts. For example, if a student is struggling with algebra, you could review the basics of algebra, such as equation and inequalities. Once you have identified the specific areas, you can work with the students to review those concepts and ensure that they have a solid understanding of the material. Hii ina connection kubwa na pointi ya mwanzo ambao tumeizungumzia ya ku-identify specific areas of math where students they are struggling, lakini unaweza ukai-connect na pointi hii ya ku-encourage wanafunzi waweze kuwa huru kutuuliza maswali. Kwa nini? If we encourage the students to ask questions, students they get clarity, and by doing this actually they understand the materials. Encouraging students to ask questions is important because it helps them to clarify their understanding of the material. When a student asks a question, it's an opportunity for you to address any misunderstanding or confusion they may have. This will help to build the confidence in their ability to learn and understand mathematics. Kwa hiyo kama walimu tuwahimize watoto wetu, tuwape ile courage ya kuuliza maswali, kwa sababu maswali hayo ndio yanakupa idea wanafunzi hao wana struggle kiasi gani. Baada ya hapo utakuwa na wepesi wa kuwasaidia. Nukta inayofuata ni ku break down complex problems into smaller, more manageable steps. Sasa najua si rahisi kurahisisha hivi vitu, lakini kama walimu wa hesabu nadhani wana jukumu la ku break down those vitu vidogo ambavyo vikiunganishwa concept zitakuwa zimekaa vizuri.
complex problems can be overwhelming for students. It is a reality kwamba unaweza ukaanza kusolve swali gumu kwa kutumia step ambazo ni ngumu, lakini kumbe ukishalivunja tu tatizo au swali kwenye step ndogo ndogo, mwanafunzi atakuwa na wepesi wa kuelewa. So I think it's very important for teachers to break down the problem into smaller, more manageable steps so that students will understand the concept easily and they will be able to solve the problems. This can also help students to see the connections between different concepts and how they fit together. Hatua nyingine ambayo inaweza ikatumika ni provide real world examples to help the students understand how math concept apply in everyday life. Kuna hatua mwanafunzi anaweza akasoma concept ukamfundisha, lakini hawezi kutafuta connection, hawezi kuona mahusiano baina ya kile ambacho anafundishwa na uhalisia wa mambo ambao upo kwa ujumla. Kwa hiyo ili tutengeneze wepesi kwa wanafunzi, lazima tutumie mifano ambayo wanaweza wakairelate na maisha yao ya kawaida. When the students struggle with math because they don't see how it applies to their everyday life, providing real-world examples can help students to see the practical application of math concept. For example, you could use examples of calculating discounts when shopping or calculating the area of a room when redecorating. Kwa hiyo kuna mifano halisi ambayo unaweza kuitumia kutokana na topic ambayo unaifundisha, na hii yote itasaidia watoto kuelewa vizuri concept ambayo tunawafundisha. Nukta nyingine ni kwamba we can try our best to make sure that we use visual aids kama vile diagrams, graphs ku illustrate concept. Muda mwingine kuzungumza vitu abstract ni ngumu kweli mwanafunzi kujaribu kurelate. Kwa hiyo ni muhimu kutumia visual aids. Hizi zitawapa wanafunzi wepesi wa kuelewa concept ambazo tunazungumza. Visual aids can help students to understand abstract concepts by making them more concrete. Diagrams, graphs, and charts can help to illustrate mathematical concepts and make them more accessible. For example, you could use a graph to show how a function changes over time, or a diagram to illustrate different geometric shapes. Nukta nyingine ambayo inaweza ikawasaidia watoto kuelewa hesabu kwa wepesi, incorporate games and other interactive activities to make learning more engaging and fun. Tafuta njia ya kujumuisha aina fulani ya michezo ambao hii yote itamwezesha mwanafunzi manake relate concept ambazo unawafundisha. Games and interactive activities can help to make learning more engaging and fun for students. Kama somo la hesabu linaogopeka, ukishaongeza baadhi ya games, interactive activities, italeta calmness, itapunguza ile tension ambayo wanafunzi wanakuwa, na hii inakuwa ni njia ambayo itakuwa ni msaada kwa watoto. They can also help to reinforce math concept and provide opportunities for practice. For example, you could use math game to practice addition or subtraction, or an interactive activity to explore geometry. Depending on the type of the topic you are covering, kuna topic nyingi ambazo bado unaweza ukaincorporate actually games ndani yake na kukawa na wepesi kwenye kuelewa concept kwa wanafunzi. Lingine ni assign practice problems or exercises that build on the concept being taught. Jaribu kutoa homework ambayo ina connection na kile ambacho umekifundisha darasani. Jaribu kutoa maswali ambayo yatakuwa yanawapa uzoefu wanafunzi juu ya zile concept ambazo ulizifundisha darasani. So as I see now, I can see,